other. Actor, producer, come anchor, and host for this show. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం producer బాధ్యత, anchor కి డబ్బులు ఇవ్వడానికి నేనే host. So yeah, coffee with no green tea with Nani. Let's call it that. So yeah, let's start from ఏదో ఒక సైడ్ నుంచి అటు నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. So each of you, first time when you got the call, meet cute call ఇచ్చినప్పుడు first time what was your immediate thought which went into your head? OTT unkota Nani the production everything cheddam. Two things actually hit me. One is Nani. So I'm a very big fan of you, sir. So I really loved all your work. So I asked the right question. I want this kind of information. So firstly was that, and secondly I was reading up the script, and I really loved the dialogues very much. And then I had the confidence that the dialogues is going to be the biggest plus of this project. So I just bumped in saying I'm going to do this. And then finally I got to meet Deepthi Garu, and I think she's the cutest, cutest one in the set, and cutest one, the exact meet cute is which happened between me and the That's the story number 6 for the season 2. Actor and director. Meet the director. You already have one script ready for the season. Because I never met her before. I was actually met on during this shoot thing. So I was initially a little bit hesitant because I don't know the language. So I was very worried about it. But then I was looking at her, okay, she might scold me up or she'll get pissed off with me. But trust me, from the day one till the end, she is the first one to keep laughing at me. Whatever dialogue I do, she'll be like laughing and come on, you can do it. Come on, you can do it. So that's how we did it, and I really enjoyed working with ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much for this. Same, the feeling is mutual. It was a meet cute and we loved the suit. So we'll go on that side, on this side. So amazing. Ruhani. You who called you? What happened? Why did you decide to do this? What, obviously, it's because wall poster cinema is like it's like a home for me. I did hit with you guys, and then when I got to know that they are considering me for something very cute, I got very excited, and the script obviously. When I read the script, I told this to Deepthi also. I couldn't stop myself. Like I had tears in my eyes towards the end of the script, and I couldn't stop myself, crying. And every time I read the script, I always get so emotional. But there was a time where I stopped reading the script only because I didn't want to, spoil the emotion, because I want to get it right when we shoot. So I stopped reading the last scene of the film for our last scene of our episode. It was very emotional for me. I was touched by reading the script. So yeah, that made me say yes. Why not? Amazing. Thank you. Aakanksha. So I still remember first call I got it from Vinay. I did Malli Rava with him, and he called me. Yes, and Devdas with you. So without saying, he said that Nani is producing this film, and we are considering for one of the stories. So just go through it. And I still remember when I read the script, I still remember the incident one of my friend was telling me about her journey, and I got goosebumps, and I said, I really want to do it. It is so relatable. I could personally relate to the story because someone I know had the similar kind of experience. So if I can relate to it, anybody could relate to it. So that was the one reason I wanted to do the story, and I told him, I don't know how. I was after his life that, when are we doing this? When are we doing this? So I was very excited, and I was after his life, and thank you for giving me this opportunity. Second reason was you, obviously. I had an amazing time shooting for Devdas with you. This was the second time for our collaboration, you as a producer and me as an actor. But it's been an amazing journey. My experience throughout the film, be it production, be it
team, as a family, and Deepthi Garu. On the last day of the shoot, I was repeating this, but on the last day of shoot, I didn't want to go back. I wanted to shoot more. So that's how I can sum up my journey. It shows. So, Dheekshith. ఫస్ట్ కాల్ వచ్చినప్పుడు నేను హోమ్ టౌన్లో ఉన్నాను. సెకండ్ లాక్డౌన్ తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ఇన్ హాల్ట్ అండ్ ఐ వెంట్ మై You హోమ్ know why టౌన్. he's talking Telugu so well? Not because of Meet Cute. Seeing him in Meet Cute, I put him in Dasra. Now he became a pro. And he's speaking Telugu so well. Yeah. థ్యాంక్ యూ సార్. His Telugu was decent while we shot. Now it's perfect, I think. యా ఐ వాజ్ ఇన్ మై హోమ్ టౌన్. ఫస్ట్ వినయ్ గారు ఫోన్ చేశారు. ఫోన్ చేస్తే ఐ వాజ్ ఇన్ ద పొలం. I was doing something and I couldn't hear. Then I went to the network area and I called him back and he said, I'm Vinay calling from Wall Poster Cinemas. That hit me hard. Wall Poster Cinemas. Okay, I was like, we are considering you for one story and the story ఇలా ఉంటుందని. అదైన తర్వాత నేను దీప్తి మ్యామ్ని వీడియో కాల్లో నరేషన్ ఇచ్చారు. వినిపించినప్పుడు నాకు అనిపించింది the human bonding, the relationship in that story and the importance of that one person being there for you. That really hit me hard and I said, yes, okay. And the main reason is you, sir. The main reason I'm here is you. Nani sir, okay, I'll go. And even when I came to set with Ashwin or Vinay sir, I was asking, the Sham Singh or I set was there, right next to our set. I was asking, Nani sir is coming. Is Nani sir coming? I never So, yeah. that's Next, go in. So two things kind of got my attention. I was told that Nani Garu is producing it, and more than that, he's launching his sister. So when an actor produces a film which he acts, it'll be special. But when an actor produces a film which his brother or sister is acting, it should be extra special because Extra stress. yeah, definitely. So I was like, he'll take care of the whole thing because his responsibility is not small. Yeah. So that itself was a confidence because when we produce it for ourselves, it's another thing. But when you produce it for someone we love so much, like the responsibility is so much. So that I was like confident. Okay, this is going to be something. Totally agree. I lost weight. I trust him so much. 14 Yeah. years of my career in this one. Handling this person and her stress. Oh my So God. so that was the first thing. Second, then I read the script and I realized that this time Telugu industry is calling me for something interesting. I don't have to get beaten up or hit someone. I don't have to be very aggressive. I just have to behave. So that's like very interesting because when you get into an industry and you do big films like Alavaikunta Burumulu and Bangaraju, where every time you have a negative shade, industry, the pattern is that you are called again for that. For the same film. So someone breaking that pattern was something very interesting for me because I work in Malayalam industry, so I know how film industry works. So that was again, that was made me very humble. I'm very grateful also for that. And once I read the script, trust me, once you watch the film, you'll understand. No actor would say no to that kind of a character. It's that kind of a pampering that you get from the, in terms of the character, in terms of the script. Then I realized, once I read the script, if this script is like that, there are 4 more films like this. So then I understood why did Nani Garu, decide to produce it. So he's safe because the script work is done amazingly well. So these are the reasons I said yes. Sanchita. So the first time, I think Vinay called me. Vinay called me and he said, "Hi, I'm Vinay. I'm calling from Nani's Wall Poster Cinema." I was like, "Nani? What? Okay, yeah, okay. I have to play it casual now. I've already decided that I'm going to do it because it's Nani's Wall Poster Cinema. But yeah, of course, now tell me the script." And then he told me the story, and I was so engaged throughout. Like I think all of us would agree that it's not the common structure of a film that we see that every day, right? It was so sensible, it was so thoughtful from the start, and towards the end I think only GP and you guys know what happens in our script, right? It really gave me goosebumps, the end of my script, and I was just so thrilled that they were considering me to do something like this, and I was new. I mean, that was what my second thing, and Deepthi was
big-hearted enough to just consider a new actor to do something that prominent. That really touched me, and I was also thinking this when I was sitting that time. I think it was for all of us, especially the boys. I wanted to ask you this question. Wasn't this very difficult for you guys to do? Because boys don't get to play these characters that easily, right? So you have to tap into your emotions and sensibilities on a different level. For us girls, I think we're waiting to say some things like this and we don't get to say it. So thank you for that, Deepthi. And for boys, I think it's like... They were not even waiting. Sorry? They were not even waiting. They gave up. Yeah. I think it was great, Deepthi, for giving men to play characters like this. That's quite amazing. Yeah. And yeah, your episode was the most shocking for me also. Yeah. I know, we had that discussion. Genre shift. That, Yeah, something curious. Let them wonder why it is a genre shift. Varsha. This feels like some school. Oh, you were singing a song, no? You know what Varsha was doing? She was like 1, 2, 3, 4. So my number would be, she was sitting and counting that. No, Varsha. No. Oh, Varsha. yeah, you're done, no? In your own style, in punchlines, you can. No, Because Varsha. I'm just trying to, why I chose this pattern. So that the camera guys will be alert. Otherwise, they'll put one side and sleep. So they'll forget to pan on the other side. So I gave them job, like, no, left, no, right. So then yeah. So this series is about conversation with strangers, right? But in general, conversations are extremely important. Like the first, honestly, నిజంగా చెప్తున్నా, నాకు కాల్ వచ్చేటప్పుడు నా పర్సన్ ఏం చెప్పారంటే నాని గారు మూవీలో మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు అని చెప్పారు. వాజ్ లైక్ ఓకే, దెన్ ప్రొడక్షన్లో లైక్ అడుగుతున్నారు, ఓకే. సో ఫస్ట్ ముందు ఎవరైనా ఎందుకు చేశారంటే నేను ఖచ్చితంగా నాని గారు ప్రొడక్షన్లో వర్క్ చేయాలి అని చెప్పుంటా. కానీ దీప్తి అక్కతో వర్క్ చేసిన తర్వాత డెఫినెట్లీ ఐ వుడ్ సే ఐ డిడ్ ఇట్ బికాజ్ యూ ఆర్ సచ్ అన్ అమేజింగ్ డైరెక్టర్. అంటే like ఏ అమ్మాయికైనా her partner, she wants her partner to respect her, cherish her and love her, right? So it might be a very small thing, but I think all of us need that. All of us want our partners to know that respect is the main thing. And I think I haven't watched the other episodes, but I know for a fact that there is respect everywhere. So I think I was very happy playing Swati because she knows what she wants. And, yeah. November 25th. See. Watch it on November Please watch other 25th. episodes also. And so ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా వాల్ పోస్టర్ నుంచి కాల్ వచ్చింది, దీప్తి డైరెక్షన్ కాల్ వచ్చింది, అది సెపరేట్ వేరే ప్రొడక్షన్. సో ఎవరికి Nice question. yeah, first option, second option. I think I'll choose Deepthi Akka. It's okay, I'll be ghost funding it again. He'll be a secret producer. So, Raaja garu. నేను యాక్చువల్గా ఎగ్జాక్ట్గా నువ్వు ఇప్పుడు అడిగిందే చెప్దాం అనుకున్నాను. ఫస్ట్ వాళ్ళు ఫోన్ చేసినప్పుడు ఎలాగా చెప్పేది నాన్నగారు ప్రొడక్షన్లో సినిమా వచ్చింది అంటే బికాస్ ఆఫ్ యువర్ హిస్టరీ ఆఫ్ యువర్ ప్రొడక్షన్ వి నో ద స్టోరీ ఈస్ డెఫినెట్లీ గోన్ బీ గుడ్. సో డెఫినెట్గా చేస్తాను అంటే ఆ తర్వాత చెప్పారు వాళ్ళ సిస్టర్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. సో వెన్ ఐ హర్డ్ ద స్క్రిప్ట్ ఐ లవ్డ్ ఇట్. అండ్ తన్ని ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు అక్క నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అనుకుని ఇంకా అలా కలిపేసుకుని వెళ్ళిపోయాం అన్నమాట. ఇలా చేద్దాం అలా చేద్దాం. కొన్ని సీన్స్ చూసినప్పుడు ఇలా చేద్దాం అలా ఏదో అడుగుతున్నప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ మాట్లాడుతూ నీలా కాదు కొంచెం వేరేలా చేయాలన్నమాట. నువ్వు ఎక్కువ మాట్లాడడం కదా, తక్కువ మాట్లాడాలి క్యారెక్టర్ అని చెప్పి. సో it was very easy to work with her. So but now after the work is done, job is done, my first priority would be Deepthi. Then wall poster comes in. Oh, nee question andarki apply I like that. But after this movie it will be a Deepthi ga direct chestunna movie lo adugutunnaru ani. Meeku inka still ee interview kuda wall posters interview, and I will make sure this is all edited. Last part is edited out. Everyone's statement. ఫస్ట్ ఇక్కడ నాని అని ఉంటుంది కదా, అది ఎడిట్ చేసి ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసేద్దాం. Only all those thank you nanis will be there. Rest everything is just my time pass. And నాకు ఫస్ట్ కాల్ వినయ్ గారి దగ్గర నుంచి వచ్చింది. హీ సెడ్ ఇలా
ఒక ప్రొడక్షన్ ఒక వెబ్ సిరీస్ అనుకుంటున్నాము, ఇలా నాన్నగారు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు, మిమ్మల్ని అనుకుంటున్నారు ఇది అంటే ఇంతకీ నాన్నగారు తెలుసా ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నట్టు అన్న. ఫస్ట్ నేను నమ్మలేదు, అందుకని దెన్ హీ సెడ్ నో ఇట్స్ డెఫినెట్లీ ఆన్, నాన్నగారు తెలుసు, హీ వాంటెడ్ టు ద సిరీస్ అన్నారు. ఐ థింక్ దట్ వాస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ మోటివేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్న. ఐ థింక్ యూ ఆల్వేస్ బీన్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ day one. I think every single film you did, you just reinvented yourself, and I knew if you picked a story, అది definitely gold standard ఉంటుంది అని అనిపించింది. So that was the major motivating factor. అండ్ ఆ తర్వాత నాకు వినయ్ నాకు ఎప్పుడైతే స్క్రిప్ట్ పంపించారో నేను ఐ స్టార్టెడ్ రీడింగ్ ద స్క్రిప్ట్. అండ్ ఒక్కసారి ఆ రీడింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవి గుర్తు రాలేదు. ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఇట్ జస్ట్ ఫర్ ద స్క్రిప్ట్. అంత ఆనెస్ట్, అంత జెన్యూన్ రైటింగ్ చూసి చాలా రోజులు అయిపోయింది. అండ్ ఐ థింక్ I'll always be grateful to Deepthi Akka and you for this opportunity. Thank you, Nani. Thank you, Nani. కావాల్సిన బిట్లు వచ్చేసింది, అది రీడ్ రోహిణి మ్యామ్ ఫేవరెట్. So obviously we're super hit couple, you know. Yeah. Super hit mom daughter son. Blockbuster mom and son. Yeah. And నాని ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పంటే నేను అసలు ఏం ఆలోచించను. హీ వాంటెడ్ మీ అంటే డెఫినెట్గా ఉంటానన్నమాట అందులోను. బట్ హ్యావింగ్ సెడ్ దాట్, అది పక్కన పెడితేనేమో ఎప్పుడు కూడా నాని యాక్చువల్గా ఆలోనే హీ హాజ్ టేకెన్ వన్ ఎవరూ చెయ్యని ఒక ఇది తీసుకున్నారు. ఆ కథ ఎవరైనా ప్రొడ్యూస్ చేస్తారా అంటే చాలా కష్టం అనమాట. కానీ అది నాని ప్రొడ్యూస్ చేసింది. సో అదనమాట నాకు బాగా గురి. నాని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు, దీప్తి అయినా సరే తను చేస్తున్నాడంటే దేర్ హ్యాస్ టు బీ సంథింగ్ అనేది ముందు నాకు అర్థమైంది. సెకండ్ ఏమో ఫస్ట్ అక్కగా అంటే నాని అక్కగానే తెలుసు. బట్ తర్వాత ఏమో పని చేసిన తర్వాత దాన్ని ఎట్లాగా అప్రోచ్ చేస్తానంటే ఎప్పుడు కొత్త డైరెక్టర్స్ తోటి పనిచేయడం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. బికాజ్ చాలా ఫ్రెష్నెస్ ఉంటుంది, వేరే ఐడియాస్ తీసుకొస్తారు కదా. అట్లాంటి ఐడియాస్ ఒక్కొక్కసారి నేను అనుకుంటూ ఉంటాను ఇది వర్కౌట్ అవుతుందో లేదో తెలియదు, కానీ మనకేదో కొత్తగా ఒక విషయం దొరుకుతుంది అని చెప్పేసి. యాక్చువల్గా చూసుకుంటే నేను ఐ వుడ్ వర్క్ విత్ మెనీ న్యూ డైరెక్టర్స్. అందులో కొన్ని వర్కౌట్ అయి ఉంటాయి, కొన్ని వర్కౌట్ అవ్వ. ఎట్లాంటి ప్రొడక్షన్ అయినా సరే అదేమో అట్లా స్ట్రగ్లింగ్గానే ఇంకా చాలా పిక్చర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. బట్ న్యూ డైరెక్టర్స్ అంటే నాకేదో ఒక చిన్న సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉంది. అలాగనమాట ఐ లుక్డ్ ఎట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్, అందుకు ఓకే చెప్పాను. బట్ వెన్ ఫస్ట్ డే యూ డోంట్ నో దిస్ వాట్ హ్యాపెండ్ కదా, అసలు అంటే మనం చెప్పలేదు. నేనేమో ఒకలాగా డ్రెస్అప్ అయిపోయి వచ్చేసాను అనమాట. సో అంటే తనేమో నాకు వదిలేసింది అఫ్ కోర్స్ సారీ ఏంటనేది. బట్ హెయిర్ స్టైల్ ఎలా చేస్తున్నాను ఏమి వచ్చేసరికి షీ లుక్డ్ ఎట్ మీ లైక్ దట్. And that's the first time I'm actually meeting her as a director kada. So and also I don't know her personally. She looked at me and said ee hairstyle oddu. So I knew okay, that's the first quality of a director. మీరు చాలా పెద్ద సీనియర్ యాక్టర్ అయ్యి ఉండొచ్చు, మీరు మా నానికి చాలా ఫేవరెట్ అయ్యి ఉండొచ్చు, అన్నీ ఓకే, నా క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండాలో ఐ డిసైడ్. సో ఐ థింక్ that's what happened. And then from then on you should have seen how we hit it off అన్నమాట. సో I mean నాని అక్క పక్కన పెట్టేస్తే కూడా as a director and writer, I really enjoyed working with this director, and also that character she gave me is so beautiful anamata. Okay, Harina ready chesi pettesaru, అందులో గోదాల దిగి ఆడడమే అన్నమాట, మన పని అన్ని రెడీ అయిపోయి వచ్చాం. And so we really took it anamata. So like I was saying, మేమిద్దరు and Aakanksha also along with both of us, ఏంటంటే we realized the characters and the nuances of the whole situation as we were going. And don't you think that's beautiful kada? Manaki paper మీద ఉన్నాయి సజెషన్స్ అన్నమాట. ఇట్లా మీట్ అవుతున్నారు ఈవెన్ అన్నమాట. వీళ్ళకు ఉండే ఫోర్ థాట్స్ ఇలాంటివి, and they have that, but something is happening, something has to happen ante we have to realize kada. So that we did.
సో అందులో చాలా అనుకుంటాను రాసిన దానికంటే ది స్టోరీ వెంట్ బియాండ్ దట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ That constant conversation. Like, and just on the scene, we figured out like, okay, this were, and like for example, we were on short break and she was standing like this and talking to Aakanksha, and then I said, "Ma'am, stay like that," and then we did it the shot because her body language was very comfortable. Ante a character transition lo that's perfect. So we said, "Ma'am, we'll use this pose for showing the next shot because this is you are transitioning into a comfortable zone loki eltunnaru kabatti idi suits ani." And then okay, that's a good idea. And Rohini garu was also even ante story is so clear on the script gani body language lo nuances lo I have to say something about the character annappudu that was the discussion on the set. Where like we said, if we do this, we are saying this without saying this. So body language. మనకి అట్లాంటి ఒక పాసిబిలిటీ దొరకడం యాజ్ అన్ యాక్టర్ దట్ ఈస్ ది హై పాయింట్. యాక్చువల్గా మనం ఏమో అట్లా చేయగలమని. దిస్ వన్ ప్లేస్ ఆఫ్టర్ 25th November అందరికీ అర్థమవుతుంది. వన్ ప్లేస్ విచ్ రియలీ టచ్డ్ మీ. I know. Same place. I was like, yeah, I was good. Yeah, you were amazing. I was like very amazing. And you know, I have to thank Deepthi for writing such a character for an elderly actor, like character actor ki atlanti character రాయడం అనేది. ఎందుకంటే అనుకుంటారు కదా ఇప్పుడు సత్యరాజ్ గారు కూడా అడిగితే మేబీ ఐఎమ్ ఆల్సో స్పీకింగ్ ఫర్ సత్యరాజ్ గారు ఇక్కడ. అంటే యంగ్స్టర్స్కి మధ్యన జరిగే విషయాలే ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి అలాగా అనుకుని తీయడానికి రాస్తూ ఉంటారు కదా. నో, దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ సర్టన్ ఏజ్ అనేది, అండ్ దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ లర్నింగ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ సో మచ్ ఏజ్ అనేది కదా. సో దట్స్ బ్యూటిఫుల్. సో యాజ్ అ న్యూ డైరెక్టర్, న్యూ రైటర్, I am really happy with what she came up with. Thank you. I'm so jealous actually. No, not because. అంటే నేను I've seen తన బర్త్డే అప్పుడు వీళ్ళందరూ everyone posted wishes చాలా ప్రేమగా, and when the trailer launched everybody is posting it and saying Ruhani posted something, I'm so proud of you that this అందరూ చాలా పర్సనల్ ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా పోస్టులు పెట్టి అందరూ హార్ట్ పెట్టి ఒక ఎపిసోడ్ నెవర్ పోస్టెడ్ సచ్ లవింగ్ కమెంట్స్ ఆర్ పోస్ట్ ఫర్ మీ. ఐఎమ్ లైక్ some magic she did with one film only, like all of you became and so we thick. only shot for 4 or 5 days max each episode. Okay, maybe that's the reason.